Thank you very much, I can send. Minister, Your we Excellency, just for started meeting with like our 10 community, minutes. Rohingya community. So some of them came from Europe, some of them came from Germany, others living Hello. here. So we have a diversity of Rohingya আর বাংলাদেশ folks here মুসলিম থেকে ফোন and come from করেছে Bangladesh. So তোমরা they একটু বলো are যে আমাকে very আমি কি করবো? grateful to Just- your efforts. That you today was a great Newsroom. day for us. Although we got out of 6 measures, we got the 4 of them. So the Rohingya community wanted to ask you some questions. What the message you have for them in not only in refugee communities in Bangladesh, but also in India, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, and also inside Arakan, Arakan state in Myanmar. So they are all excited to meet with you here, and then they will ask you some questions. I will translate. So he said his name is, he is speaking our language. His name is Ibrahim. He is the Secretary General of the European Rohingya Council, a partner of Arakan Rohingya Union. So they came here to greet you, to express their gratitude for all the efforts. You and lawyers, attorneys from Holyhoe, they were expressing their sincere gratitude for this undertaking and from this achievement. Secondly, our small minority, our was He is basically saying that our entire Rohingya community throughout the world is saying prayer for you. Long live Gambia, long live Minister, and they are expressing their thank entire community Rohingya from Bangladesh and all over the world. And this is a historic day for them. They have never dreamed such a day will come true in their lifetime, and it gives them hopes and aspirations. Last one. It's not, the question is not related to court case, but as a general community questions. Our community is lagging behind in education. In refugee communities, in Arakan State and other places, is there any mechanism and your leadership could facilitate some educational program through international channels, or of the Gambia, YC, any other channels? Is there any possible that, because they're involved in education, so you have any thought? So I'd like to know. Yeah, may I amend that? Because I just came back from Bangladesh and met everybody in charge of education. They are purely denied education beyond 3rd grade. I met the ICC chairperson, met the UNHCR person, Brock person. Everyone agrees no education beyond 3rd grade. Just came back from there. So the provisional measure, which requires to protect and all that, can somehow right of education, right of travel be part of it? Well, thank you very much. Thank you for coming and engaging with us. Thank you for recognizing the efforts of the legal team. I think it is a fantastic day for international law. It is a fantastic day for international justice, but more than anything else, it's a fantastic day for the Rohingya community in or outside Arakan State. And we hope that the decision by the court today is the beginning of a turnaround in their lives, particularly those who are still in Myanmar,
who need the protection of international law and international justice mechanisms, which have been given in the strongest form possible today. So we hope that things will improve, certainly in every aspect of Rohingya life, be it cultural, political, social, economic, and in particular, as you said, the opportunities for education. Unfortunately, I can't say too much about those issues. My role here is to lead the legal effort to ensure that Myanmar is held accountable for its treatment of the Rohingya, and also to seek the recognition by the international community through the International Court of Justice of the Rohingya as a group that is under threat of genocide in Myanmar. And so that is my primary role here. But I do sympathize with the Rohingya community in their aspirations for a better life, including the right to education, the right to health, the right to a dignified life. And all I can say, I'm not sure whether, as Malik said, you can stretch what the court said today to include the right of education, etc. I'm not in a position to do that. We haven't looked at the decision in detail. We need to study it very closely, to look at the words that have been chosen by the court very carefully in order to make an assessment of what it means in effect. I'm afraid that's all I can say in response to that. So এখন নারা রোহিঙ্গা বেগুনা বেকুনরে হইদে মিনিস্টার তরফ তো হইদে অনার রিফিউজি ক্যাম্পত মাঝে আছো বর্মা আরকান মাঝে আছো ইন্ডিয়া রিফিউজি ক্যাম্পত আছো মালয়েশিয়া ক্যাম্পত আছো সাউদি আরেবিয়া মাঝে 4 লাখ পর্যন্ত আছো পাকিস্তান 500,000 মিনিস্টার তরফ তো হইদে আমি বিশেষ করে বড় দিন খুশির দিন ওনারা যেন বড় মানর ইতারা বেশি খুশি মানে তারা তো এনলেট দিল না খুশি দে আর কোমলা তারা মিনিস্টার হইতে lawyer group আর যে দুগুনা হলি ফোক lawyer group আছে তারা বেগুনা কালা কেন বড় হামগুরে বেজি না তারা বেশি ফখর করে তারা তো আমি বেশি দাসে দিলচস্পি আর দাসে এখন ইয়ান দাসে কান নইয়া রাস্তা শুরু হইবে আর নইয়া কান জিনিস শুরু আর কোমলা ইনশাআল্লাহ মুমিকে যাইবো ইতারা দাসে হামগুইরে এখন কোরর মাইজে জিবে ডিসিশন দিয়ে এবারে মিনিস্টার হইতো সাথে কি ইবারে দাসে এখন জিয়ান সাইলে মারায়াম ফাইলি এবার জেনোসাইডের কেস হইলেও এবার লং টার্ম এবার লং বছর লাগবো কিন্তু ইন দ্য মেইন টাইম এখন বর্তমান হালতের মাঝে কোনো প্রভিশনাল মেজার রুলিং হয়ে আছে 6 মেজার রিকোয়েস্ট করছি মিনিস্টারে কিন্তু সাইডগান দিয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিন্দগি সকল বেশি ইম্পর্টেন্ট যে সাইডগান দিয়ে দাসে বেশি খুশি হইলে আর লয়ারটি মধ্যে মিনিস্টারে এটা আছে 17 lawyers 17 judges the main judge maje ad hoc judge Myanmar was he believed that they vote for these measures. Thank you so much. Myanmar side even voted for these measures, so there are 4 of them basically related to prevention of genocide, and then Article 2, Article 3 related to all the items to prevent and that's মানুষ আর খতম করে নেওয়ার আর দাসে জুলুম করে নেওয়ার আর দাসে জাগালদিন হারিল আর মারি করার ওইন্দরে দাসে জুলুম করে জানা করে হ্যাঁ সব জিনিস দাসে বর্মা হুকুমতে বর্মা মিলিটারি বর্মা সিকিউরিটি ফোর্সেস ইতার বেগুলো দাসে গড়ি নেওয়ার এর মেজার ভ্যালু ইদে এই দাসে আর সামনে ইনশাআল্লাহ সামনে করাতে তুমি করলা আর তো বেশি আর ওরে আল্লাহর রহমত ইহা নবরে তোমার আল্লাহ দাসে খান গরিবের দিহান আর কা এডুকেশন হতে কি হইলে এখন ইব্রাহিমে কোসাল লইয়ে মালিক ব্রাদার মাদের মুজাহিদে কিছু হতা হইয়ে এডুকেশন বাবতে তে মিনিস্টার হতে ইবা হতে কোর্ট কেসের মামলা এডুকেশন মামলা নো কিন্তু আর দাসে তো মামলা কুজুকু और दासे रोहंग्या लेखापड़ा परिवार मान रोहिंग्या एवं परिवार मान और सारे कुछ माल केस कोर्ट केस पता है उस को ही कोर्ट केस में बार से कुछ सेटल हो ले दूसरा बहुत जिनिस की होली बाइन होता Thank you again. Not to you only, but the whole Gambia, and also all the people who are on the front line, also who are helping you people from the behind.
We really thank you. It just shows that the world did not forget, and we are still coping up, or we're still working on the justice, that the justice still exists. What we studied, what we have been following, since 2012, there was a time that we thought maybe the justice will not speak for the Rohingya. But alhamdulillah, thanks to God that the justice still stands for the people. My question is, I'm not an expert in the law, being a doctor. My question is that, the root cause of the Rohingya crisis, it is the fundamental rights, the constitution which Burma, Myanmar carries. It needs to be abolished. Is there anything that the ICJ can do or will be doing on that case? Because I believe that the international community needs to know the root cause of the Rohingya crisis, which is becoming a global crisis, which is going to become a regional crisis, a local crisis. Unless we don't abolish those rules in 1982, abolish those rules, we will not get anything correctly. That's my question. Thank you. Well, perhaps at the merit stage of the case, these are all questions that the court may look at in terms of the context of the acts of genocide. So it's too early for me to say anything on that. What has happened today is a decision based on a request we made on provisional measures. And the objective of this decision is to prevent Myanmar from undertaking operations that will allow them to continue the acts of genocide. So that is what we have succeeded in getting today. We are still to work on the merits of the proper application, and that is going to take a few years down the line, unfortunately. And I believe that at that point the court may consider some of the issues that you have raised. Having said that, I need to underscore the fact that the court today in its decision did recognize the fact that the Rohingya are a protected group in Myanmar. And that has implications. You can read it in many different ways. But certainly one way to read what the court said is that the Rohingya are an ethnic group in Myanmar, and therefore they are entitled to all the benefits of the people who are living and are considered as part of Myanmar state. So that's something we can read into what the court has said. But again, the more fundamental questions will be dealt with, I believe, as part of the context when we're dealing with the merits proper. এখন রোহিঙ্গা পাই মেডিকল এখন সোয়াল হইছে ডক্টর কবিনে সোয়াল হইছে এখন আর জুলুম যে দুগুণ হিন দেশে বেগুন হন্তু শুরু হইছে বর্মা কনস্টিটিউশন 1982 সিটিজেনশিপ ল তো শুরু হইছে আর রাইট আছে ইন তোরা সিটিজেনশিপ ল লাইতে তো আর রাইট ল লাইতে তো লাইদু মামলা দে হে আন্দর বাবতে কোর্ট কেস কমে কিছু করা যাইব না আর সিটিজেনশিপ লর বাবতে কিছু করা যাইব না হিয়া বুঝাবে তো মিনিস্টার হদে এখন তো আছে আর গরিতে বা জেনোসাইডের কেস ইবাম মাইজে আছে আর ফুলে শুরু ফাইদো হন না সিটিজেনশিপ দু নগিলেও হিন দিন ফরা উৎপারে ইন যে দূর অর হে দো একন জিনিস ভালো হইদে রোহিঙ্গা হদে বা প্রোটেক্টেড গ্রুপ এবার সো লিরা হলে ওইটার প্রোটেকশন লিরা হলে জিনিসগুলি করে হয় হিয়াকম বেশি বড় জিনিস হইছে আর একন জিনিস দেখি ইতারা দাসে রোহিঙ্গা কলরে দাসে protection diore tarare song lirai pala uliore tarare dunungur ne hore fan he sob jinis pawribo ar akken jinis mora hote kore ajja rohingya hode hi ba ethnic minority of Myanmar oyer kore hoyeje ethnic minority Myanmar kore da sai ba lobjas kamal kore kore of lobjas madile UN or side bije UN or khata hoye facts finding mission or khata hoye Rohingya ethnic minority Nandurja Nanduri Badar Rohingya protection ibala hoye hiyan the duza bijidian Allah beshi ar hamad shukriya ai abada se এখন সামনে এই মামলা ইন্ডিয়া se হল কিছু হল গিলে গয় সামনে 90 বর্মার হুকুমতের 1982 সিটিজেনশিপ ল কনস্টিটিউশন এবং মাই আদিবাল লাইও ইনশাআল্লাহ মৌকা তাই সোয়াল শুকরিয়া এখন হতবুদ্ধি কি আহত বর্মার ভিতরে গিনা হবে তারা সুখ মানে সিকিউরিটির একটা ইয়া দিচ্ছে এখন যিনি ক্যাম্পের মধ্যে আছে তারা কিন্তু দিনের পর দিনের কিন্তু ইয়া ফেস করে মানে তারা এখন যে হতাগিন তারা বর্মার তো খারাপ অবস্থা আছে এখন ই ন
খেলা আয় আর বাংলাদেশের কিছু কি মানে ইন্টারন্যাশনাল লর মাধ্যমে যেন নন এডুকেশনের হতা হয়ে তারপরে এখন ফ্রি মুভমেন্ট যেন হয় তারা কোনো আজ অন্য শহরে যাবে ইভেন তারা ক্যাম্পের ভিতরে আসা যাওয়া করি না পারে কোনো এই কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হয় এই আল্লাহ আর কিছু হই না পারে হইলে আমরা কিন্তু আন্ডার চাই কেন কি ভারত তারা কিছু হয়ে পারে মানে So our question is about the refugee in Bangladesh, in the camps. They are living as a refugee community in those camps, and they have obviously some limited rights about earlier conversation, education, and also the freedom of movement. And there are where they are not free to move around. So I assume that becomes a Bangladesh law and their regulations. So situation is very tight. Is there any way Your Excellency can think that Bangladesh can be engaged in this to relax their position of with regards to condition of refugee camps, relaxing the situation? And that's the question is that Your Excellency can have any thought on that. Well, I'm afraid I don't have any thoughts on that. I think Bangladesh is a sovereign country. We have to recognize that Bangladesh has taken a huge burden of the refugee issue on them. We have to recognize Bangladesh's efforts in that regard. It's not an easy thing to have over 750,000 people in your borders as refugees. Most countries would have crumbled or struggled to cope. And so we have to recognize Bangladesh's efforts, but otherwise I can't comment on what other issues are ongoing on there because that is entirely Bangladesh's priority. So it's all there. আমরা জিয়া সুলতান সলতো গেদে মিনিস্টার আরঙ্গে ভাই বিনা করে হইতে বাংলাদেশের রিফিউজি ক্যাম্প মাই বেজুক মানুষ আছে হালত কা ঠাই বেশি ঘুরে ফিরে বলি না হারে বলি হর লস্কর বেশি বলি না হারে বলি হর ফনালে লেহাভর আন্ডার লেহাব এলমন না যে কন্ট্রোল বেশি সাপ্রেশন আছে বলি হর ইয়ার বাবদে মিনিস্টার তো কিছু হবে রাজনে কিছু হন চিন্তা করন চলে মিনিস্টার বি সুন্দর জবাব দিয়ে সব বাংলাদেশ একটা সভরেন কান্ট্রি একটা তারা আলাদা দেশ তার তো কানুন আছে তারা তো আছে কনস্টিটিউশন আছে তারা তো রুল আছে আর বাংলাদেশে কেন এত বড় হাম গুজি রে রোহিঙ্গা দুনিয়া মহনি করি না হয়তো এত বড় পূজা খান্দর লইয়ারে লাখ 15 লাখ মানুষ 14 লাখ মানুষ দাসে হেড রাখিয়ে রাইবা তারা হেফাজত করে তো তারা বাংলাদেশে যে দূর কোশিশ করি পারে কোশিশ করে তারা তো শুকরিয়া আদা করা করিব সিচুয়েশন রিল্যাক্স করিব দে হালত একটা টাইট গিয়ে দিয়ে একটা হস করি বললা হিয়ান বাংলাদেশের রুল মুজিং করা করিব আর আশা করি বাংলাদেশে যে আর সো হিয়ান করে রুল মুজিং করিব ইনশাআল্লাহ সামনে তোমার প্রোটেকশন দিব বাংলাদেশের আছে জিন্দাবাদ তো এনফর তারিফ করো হিয়ান করে মিনিস্টার Assalamu alaikum warahmatullahi. My name is Muhammad Ilyas. তাই মত মারসুল্লাহ হাজগর জিয়ান এখন প্রভিশনাল মেজার দিয়ে হিয়ান রিলেটেড মেজার দিয়ে দেশের ভিতরে জিন 6 লাখ আছে হিতারারে প্রোটেকশন দিব আল্লাহ জিম্মা দিয়ে বর্মার মেলাতে জিনে জেনোসাইড কমিট গজ্জিও দদি হিতারারে তলে আরা ইয়াম হই পারি দে ইয়ার আগে এমাস আগে জীবানি কি এডে হেয়ারিং চললে হিবা বাদ হেড মানুষ জিন আছে ইনর এন্ডিলা টর্চার চললে দে হসপিটাল ডাক্তারে গিলে আইসিজি যাই গরো গয়াং হ হনকান ডকুমেন্টস লে হনকান অফিসিয়ালি গিলে আইসিজি তুলো গয়াং হ হ্যান্ডিল লাই তারা আছে টর্চার মানে ফিজিক্যালি মরালি আছে তারা টর্চার করাত আছে জি এখনো জিম্মা যদি থারারে দিয়ে দইতে গিলে ইন্টারন্যাশনাল হন প্রোটেকশন দোজ হেড ন জায়গারে প্রোটেক্ট গরিব ক্যাঙ্গরি মোর সওয়াল হল জিয়া জুলুম না তারা করে দো দো he is Muhammad Ilyas. He lives in here Netherlands in Amsterdam, and his question is regarding the provisional measure. So he was asking that after the court case in has been filed here in the Hague, situation on the ground in Arakan state deteriorating. There have been more abuses. They are very angry, apparently, and they are put more restrictions on Rohingya people. And even he gave the example of somebody went to the hospital to have a treatment that he was sick. And the answer was that why did you come here for treatment? Go to ICJ, go to the Hague to get the treatment. So that kind of answer
they are giving, and fishermen, when they need permit, Rohingya fishermen needs permit to fish. Not any other ethnic group doesn't need. Rohingya needs permit, special permit to fish. They went there for fishing permit. They said that we are not going to give fishing permit. You go and go to ICJ, they will give you the fishing permit. That kind of abuse is taking place. So the question was, he's saying that, so one provisional measure talks about protection of Rohingya people. How that can be enforced? Now we are not getting protection. They are abusing more. There are violence still going on. So how this protection can be implemented based on the provisional measures? Well, I believe that the international community has spoken in the loudest voice today through this ICJ decision. We have to remain hopeful and optimistic that after this decision things will change. Let's see what happens from now on. We do not want to speculate and feel pessimistic about the future. Now that we have a decision by the World Court, let's see whether the authorities in Myanmar will abide by it. I have every reason to believe that they will. They have come to this court at the hearings of the provisional measures. They have come to this court today, and I believe that consistent with their attitude in this case, they will also abide by the court's decision. Rohingya by call Mr. Elias, Netherlands thake, Amsterdam is what we did the minister. এখন আর দাসে কেসি বই দড়ি দাস আর বেশি জ্বালা জ্বালা আরকান মে বেশি জ্বালা এখন মানুষ হসপিটাল গিয়ে দাবাই নদে মাছ চাইতে নদে হদে মরা আছে যে জহেন খ তো হেন হইলে আর প্রভিশন মেজার মাঝে প্রোটেকশন আর রোহিঙ্গা প্রোটেকশন আছে ওগুলো হওয়ার তো এখন প্রোটেকশন কেন করে দিব সোয়াল হইলে মিনিস্টার জব হইলে এখন এখন দাসে বানা ডিসিশন দিয়ে দেয় আজকে কোর্ট কেস মাঝে এখন বর্মায় আছে ইন্টারন্যাশনাল জেনোসাইড কনভেনশন মে সিগনেচার সাইন হইছে বর্মা তো ডিসিশন মানা করিব তো আর এখন বেশি নহো এখন বর্মায় আছে এখন ডিসিশন আর মানে নে চাই ডিসিশন আর যত ডিসিশন দিয়ে ডিসিশন বাড়ি কিও চাই উইন্ডে জুলুম করতে হিন্দে আছে গত মাসে গজি আগে গজি আছে ডিসিশন আগে গজি দে ডিসিশন ওই বাদ এখন কিও চাই বাদে ইনশাআল্লাহ সা করিব দাসে দূর বর্মায় ঘরে Here, government to prove the international community there, Pudore, Bormaye, protection of Rohingya, here, my Nido, my Nibada, Gronomic to Hamgurne, here, Savuribo, inshallah, I just say, I'm the way to say you want. Malakada Sual de Zev Arakan, Zin Marvin Bible and the Pikam Madase. In the Ethio Mora, Itara Mora, Tarakan Bajati. কেন বাচ্চাতে বলে হতুনে জুলুম করে বেকুনের বাচ্চা করে কেমন মাঝে হতুনে তো আছে বাংলাদেশের কথা দিওর মধ্যে বানা দিওর মধ্যে বাংলাদেশের কেমন মাঝে হতুনে তো আছে পয়সালে ব্যবসা করে আর হতুনে তো আছে জিন্দিগি নাহিদ মানুষ আছে সেই নররে সাফ করে সেই জিনিস নররে আছে তারা কোনো মানে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের হয়ে বললাম হেন লাগাদা কোনো রাস্তা আছে না এই মরসুয়াল দিয়ে হাতায় আছে খেলা বাংলাদেশ মানে দুর্ঘটনা স্যার তাহলে গত হাপ্তাহতে আমরা নিজেরাইও ছেড়ে ফুজি হেড মারতে হদুন মাঝে ঘর দিয়ে তারা করো না So he is asking basically the question, similar question, but let me repeat. There are inside refugee communities in Bangladesh, there are reportedly some negative elements, bad elements there that's not doing right things. So Bangladesh government is cracking down on them, rightfully so. But on the other hand, there's a collateral damage that people who are innocent are also suffering because of this blanket rules and regulations affecting everyone. Do you have any thought how that could be alleviated? That could be alleviated in that situation. Well, I'll just repeat the answer that I gave earlier on. Unfortunately, I really want to get involved in these domestic matters. I think it's useful to continue to engage the Bangladeshi authorities. And as I said, their efforts must be recognized. Bangladesh is taking a huge burden
of refugee population in Myanmar. It's a difficult situation. So I do sympathize with those who happen to be, as you said, or to use your word, collateral damage, but it's a difficult situation for Bangladesh as well. What you need is continuous engagement with the Bangladeshi authorities to resolve these ongoing problems. So as well here, as always one makina. Muhammad Rafiq ertagide. Netanatagide as well here Bangladesher halat. Refugee camp halat. Hera taze kichu manush golti hamkol kore. To golti hamkol kore Bangladesh hukumat sada dia kore rule bana kore. Rule banale golti ham korte hitar ar to problem olio kintu kodun golti no kore manusho kore dukha. Yang kodde hitar ar yang kenguri মানুষ যে খুব বেকসুর আছে না কসুর আছে হিনলা শু দেওয়া খান ক্যাং করা যাইব এন হয়ে তো ইউনিয়ন মিনিস্টার জবাব দিয়ে দেয় কুললে জবাব দিয়ে অতদে হয়তো সব বাংলাদেশ সাথে একা তারা দেশ তারা কাউন আছে রুল আছে তারা তো আছে তোমার সমলিত দিয়ে বেশি বড় হতা তোমার শেল্টার দিয়ে দিয়ে তোমার আছে সাহারা দিয়ে দিয়ে বেশি বড় হতা কিন্তু আছে ইয়ানোর মধ্যে আছে বাংলাদেশের হুকুমত রুল মজিন বাংলাদেশে করিব হ্যাঁ না তো বাংলাদেশের সাপোর্ট করা করিব বাংলাদেশের হার তো তারিফ করা করিব বাংলাদেশের শুকরিয়া আদা করা করিব বাংলাদেশের এই বাবদে কিন্তু তারা আছে রুল তারা চালক তারা কাম তারা চালক কেন হতো So last thing is, do you have any message for our Rohingya community worldwide, in refugee camps, in Myanmar and globally scattered all Rohingya community? Do you have any message from you want to tell them? Well, all I can say is that the world shares their pain, the world shares their sorrows, and that is why the world is taking decisive action through the Gambia's efforts. The Gambia has received a lot of goodwill and support from around the world, particularly within the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, and in addition to the diplomatic and political and humanitarian assistance that the OIC is giving. The OIC is also very supportive of this legal effort by the Gambia. And so the world has heard their cries. The world has heard your cries for justice, and the world has come to the International Court of Justice, which is the principal judicial organ of the United Nations, and the ICJ has responded so far to your cries in a positive way. I think that's a good omen. I think it means the world has heard you, and the world is taking action now, and we hope that this is the beginning of the end of your suffering and your pain, and that it's the turnaround that you need, that the world needs in your lives. So এখন already Minister to His Excellency Minister Abu Bakar Mari Tambadu yettu honikere to aratu kichu khober asne to yar Rohingya Minister ar on Rohingya ko ara dunduri maje aso refugee camp me aso Bangladesh maje India refugee camp aso Pakistan aso Rohingya ko Saudi Arab Middle East me aso Rohingya ko Malaysia aso de na dunia ko Australia hote Europe hote North America hote dukun Rohingya aso bekunor hote minister এখন তোমারা সাফারিং এখন তোমারা সাফারিং আছে তোমারা দাসে দুঃখ দেয়ান তোমারা তকলিফ তোমারা দুনিয়া কমিউনিটি দুকিয়াম ফাত তো দাসে দুকিয়াম ফাত দুনিয়া কমিউনিটি এখন দুনিয়ায় তোমার আল্লাহ বলে মাইতে দুনিয়ায় আওয়াজ দিয়ে কালা তোমার তকলিফ দুনিয়ায় ফাইয়ে দেই এখন দুনিয়ায় যে আওয়াজ দিয়ে দে কেসি বেড়া আছে আর OIC তকলিফ ফাইয়ে OIC তোমার দাসে পেইন এই OIC শেয়ার করে আর দাসে গ্যাম্বিয়া OIC লের মিলিয়রে মুমিকেলে তোমার লা দূর গরি ফেজি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সামনে দাসে এখন দাসে মিনিস্টার হতে এবার শুরু হইয়ে এবার খতম হইয়ে দেন এবার লম্বা রাস্তা এবার মানে বহুত কিছু জিনিস নিয়ে লিব বর্ণা হুকুমদার সাপোর্ট দুই এমএ একটা দেশ না একান দিয়াম বাদে বর্ণা দুনিয়া পুরা দুনিয়া দাসে OIC মধ্যে আছে dunia আছে পুরা দুনিয়া আছে ফাত লোকাল কমিউনিটি আর সোসাইটি আছে গ্যাম্বিয়ার মধ্যে আছে হিদার আছে এটা আছে অনারারে আমরা কজ অফ রোহিঙ্গা এর সাপোর্ট করে দুনিয়ায় উতারালা খনিকে মাতে দেনাই হিয়ান বুঝো দেখি তোমার আর দুঃখ পেলে দুনিয়া তো সকল প্রাণী নিয়ে দুনিয়া দুঃখ হেতল্লা আছে সামনে গড়া তাইব
এই গতি হইতে তোমার রাইট নিয়ে লিব তোমার আগে যায় না ছিল ইনশাআল্লাহ সেদিন পৌঁছতে পারিবা তোমার দাসে দোয়া করো গ্যাম্বিয়ালা দোয়া করো গ্যাম্বিয়ার হুকুমতলা দোয়া করো গ্যাম্বিয়ার সিটিজেন্স পিপল অফ গ্যাম্বিয়ালা দোয়া করো মিনিস্টারলা দোয়া করো আর ওআইসি মেম্বার স্টেট 57 মেম্বার স্টেট বেগুলো সাপোর্ট করছে ইতারা দোয়া করো ওআইসি মেজা আছে দাস অফিশিয়াল কল ওআইসি মেজা আছে ওআইসি অফিশিয়াল that's Ambassador Al Habib Burhan, Her Excellency Geneva Human Rights Media so in Begunare support kori pala dua karo ara lawyer kola ase itara ara komnolio ara fight kor de itara la dua karo inshallah ara samme that's mumike jare tumhara right tumhara begun le defend jimbuliore His Excellency that's a minister ara komare begun rakho itara la dua ठीक है